Dun, 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 dun. Done. How to learn to crochet. So first, we're going to make a slip knot. With this string or yarn, we're going to make a loop. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So 21, 22, 23, 24, 25 loops. Oops. And then on the second loop right here, you insert this needle or crochet hook right there. Make it a little bit tight. And then you yarn over, pull it to have 2 loops there. Hey, get out. And then we'll make a single stitch. So that's why you have to yarn over and then pull it. Okay, there you are. Wait. So we're going to repeat the process until we reach the very end of the loop. Okay. So here we are. This is for me is the hardest how you say it, system. The first and second round of crocheting, the hardest part. But after that, you get used to it, and it's going to be fun crocheting. There you are. See? Now it's getting easier. Alam niyo po, I'm Taglish now, a Fijian. Alam niyo po, sa pag-crochet, marami po tayong mga kakompetensya. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, kahit po sila ay mas better than us. Mas magagaling po mga yan, kasi expert na po sila, professional na. Tayo mga beginners pa lang. Pero huwag po kayong mawawalan ng pag-asa, kasi later on, eventually, magiging expert din po kayo tulad nila. Yan, so we reach the end na po. So once we reach the end, ilalak lang po siya ng ganyan. Ito. Tapos, mag-turnover po tayo, iikot tayo para maganda ang ating crochet. Ikot lang po tayo, ikot. Yeah, so ako po sa umpisa, nahihirapan din po ako. When I go to the YouTube at nakikita ko yung mga expert at professional works na po ng crochet, syempre po na-amaze po ako, but at the same time, nakaka-insecure din po yung makita sila na mas magaling pa sa'yo. But don't lose hope, don't give up. So later on, siguro nasa level na kayo or above their level. So don't give up. So, umpisa po talaga mahirap, but once you get, nagamay nyo na, o once na natutuhan nyo na yung skill, o yung technique, gagaling na po kayo. Tulad ko, hindi pa po ako marunong, pero I'm not losing hope, or I'm not competing to the professional ones. Instead, when they have something better, or they have something nice, and na-amaze po ako. So, I put likes on their works. And I comment, wow, this is great. How did you do it? Ang galing mo naman. Sana ako din. Ganyan lang. Huwag kayong mag-lose hope. Kasi hindi naman lahat ng tao perfecto. Hindi naman lahat ng tao magaling. Di po ba? But do your best lang po. Eto. So, babalik po tayo. I will take one from there. Tapos, babalik tayo dito sa first loop. Oops, sorry. Nakikita niyo po ba? Ay, hindi niyo natin nakikita eh.
Dali lang po. Ano ba yan? Ayan. Dali pa ha. Ayan. Ayan, lock na. Naku. Pag kasi po ako nagbibideo, nami-mess up po yung gawa ko. Pero pag nasa bahay ako, ang galing. Sabi ko, ay, video ko nga to. Pero ba siyang kanta na pag mag-isa ka lang, ang ganda ng tono mo, tapos parang professional singer ka, ano? Pero pag binidyo mo yung sarili mo, nawawala ka na sa tono. Pero bang pinapahiya ka ng kapwa mo, angel or demonyo. Ayan. Dali po. Kasi po yung yarn ko, nilalagay ko dito sa semento. Malinis naman yung semento namin. Na-map na. Eh, kaso yung mga dog po namin kinakagat-kagat nila. So, nahirapan akong humila. There. So, the first and 3 rounds po talagang mahirap. Mamaya, papakita ko sa inyo itong finished tawag dito. 3rd round na to. Yan po, yan. Oh, sorry. Ang cute. Nakikita niyo po ba? Yeah. Magiging sa 4th round po ay may lalagay akong ibang kulay. So, this is pink. So, the 4th round will be purple color. Okay? Bye!